Vamos a empezar ahora con la mesa de pricing. Vamos a tener una serie de participantes, tanto de SAP como de diferentes organizaciones, hablando de un tema muy candente para todos. Así que esperamos que sea interesante y que le podamos sacar chicha y jugo al tema. Al escenario, Arrizabalaga de AUSAPE, Dirk Kaestner, Business Development Chief Expert, Agustín Agudo, Pricing Expert, Rob van der Marck de KPMG, Paulo Moraes de SUGEN y Meerovici, no sé si lo pronuncio al final bien, de AUSIA. Un fuerte aplauso para ellos al escenario. Hola, buenos días a todos y gracias por venir hoy a participar en esta mesa redonda sobre pricing. La mesa la planteamos como una continuación de la que ya realizamos el año pasado, más orientada a accesos indirectos y auditoría. Creíamos que era interesante también ir un paso atrás para hablar del pricing, sobre todo con un par de temas bastante interesantes que de hecho son bastante transversales y todos más o menos en un breve periodo de tiempo vamos a tener que poner sobre la mesa. Hoy en la mesa nos acompañan, en primer lugar, Dirk, que es responsable global, participa en el equipo global de S4HANA, Solution Management, Commercialization and Go-to-Market Strategy, de SAP SE. Gracias. Llevan SAP desde el año 1999, o sea, es mucho tiempo ya, y desde 2006 pertenece al equipo de solución de S4HANA. Bienvenido, Dirk. A su lado está Agustín Agudo. Es experto de pricing aquí en SAP España, para la región sur EMEA. También desde 2001 en SAP, también ya ha pasado tiempo. Ha tenido diversas responsabilidades dentro de SAP España y después, en el ámbito regional de EMEA. A su continuación, Paulo Moraes, que es, también un gran especialista en SAP, más de 30 años en el sector IT. Además, hace más de 10 años que colabora en diversas universidades de Brasil en los cursos de posgrado. Es director TI para Latinoamérica de Lufthansa Services, un grupo de Lufthansa, como su propio nombre indica. Desde hace 20 años también colabora con ASU Brasil y desde 2016 es director de Relaciones Internacionales. Y desde 2017 también miembro del Core Leadership Team de SUGEN. Así que bienvenido, Paulo. Bastantes cosas y yo creo que vas a aportar bastante valor aquí. A su lado está Rob van der Marck. Pertenece a KPMG desde hace muy poco tiempo, desde abril, ¿no? Hace relativamente poco tiempo, porque hasta entonces ha sido el director de la Asociación de Usuarios de Países Bajos, UNSG. Estuvo 10 años, desde 2009 hasta 2019, y también durante todo este periodo ha sido un miembro activo de SUGEN, participando también en el Core Leadership Team, y en el que también ha sido un gran experto y ha colaborado bastante dentro del charter de licenciamiento, colaborando con Joan Torres, que hoy estaba previsto que viniese, pero bueno, ha tenido un imprevisto de última hora y no nos puede acompañar. Bienvenido Marck. Rob, sorry. Y por último tenemos también acompañándonos a Meerovici, que también tiene una larga experiencia en el sector IT, más de 30 años, ¿verdad? Desde el año 2000 liderando los proyectos SAP en su compañía, que es QUIMPAC, un grupo químico, el sector químico dentro de Perú, pero con más empresas en Iberoamérica. Es presidente de ASUG Perú y dentro de AUSIA participa en el grupo de trabajo de licenciamiento. Bueno, gracias a todos y bienvenidos a esta mesa redonda. Como primer tema, me gustaría introducir un punto interesante que yo creo que a todos nos va a impactar en el corto plazo, y es la migración a S4. Pero quiero introducirla desde un punto de vista de pricing, desde un punto de vista financiero y no como un punto tecnológico dentro de este ámbito, ¿no? Porque al final la parte tecnológica la podemos superar, la podemos entender, pero yo creo que la parte financiera, este coste financiero, ese esfuerzo que nos va a suponer hacer esta migración, es uno de los puntos más complejos que vamos a tener que entender y que explicar en nuestras organizaciones, de hecho, ¿no? Entonces, la primera pregunta es una pregunta abierta, va dirigida a Paulo, a Rob y a Philip, y es, desde vuestro punto de vista, con vuestra experiencia dentro de vuestras asociaciones, ¿creéis que los clientes de SAP hemos entendido bien
hemos interiorizado qué significa exactamente hacer una migración a S4, insisto, desde un punto de vista financiero, contractual, mantenimiento, etcétera. Paulo, ¿tú mismo? Bueno, yo tengo ahí dos visiones, dos sombreros ahí, porque soy director de ASUG Brasil y también de SUGEN. Y lo que miramos hoy en la realidad de Brasil es que hay varios clientes que están preocupados porque miran que hay como roadblocks. Primero, tener un business case fuerte, sólido, de que efectivamente la migración o usar las nuevas soluciones van a tener beneficios para las compañías. Eso específicamente para Brasil. Y las discusiones de SUGEN, trabajamos con todo el planeta, con todos los países, para buscar erradicar, cancelar, tener que los roadblocks, los pain points, sean discutidos y estén fuera de la realidad para caminarmos. Entonces, aún miramos ahí que estos pain points, roadblocks, son muy importantes de tomarlos afuera y irnos adelante con las migraciones. Muy bien. Rob? Yes, thank you. I don't speak Spanish. I'm sorry for that. Next to the business case challenge, there's also the challenge of the commercial migration, the migration of contracts. It could be simple. It could be remove the database, go to HANA, take your current licenses from ECC to S/4HANA. But it's not that simple. Dirk Kaestner over there, he can talk about it for hours. And then, so the financial, the commercial migration is very complicated, which could add another roadblock for moving there. Because you want to understand how will my contracts look like in the future before you go there. Gracias, Rob. Philippe, ¿cuál es vuestro punto de vista desde AUSIA? Bueno, claro, nosotros nos contaron un cuento en el cual el pasar de SC a S/4HANA en el tema de licenciamiento, dejando de lado la parte técnica, consistía en cambiar a una base de datos nueva, una base de datos HANA. Teníamos que las licencias pasaban fácilmente de un sistema al otro. Y básicamente es, ok, tú usas Oracle, dejas de pagar tu mantenimiento de Oracle, ahora te va a costar menos, vas a pagar ahora un mantenimiento de HANA, todo menos costoso. Y sonaba muy simple. Conversando recientemente con Rob, me muestra un manual de muchas páginas, quizá 20, 30 páginas, el cual consiste en el tema de licenciamiento y cómo realmente transformas de un sistema a otro. Entonces resulta que no es tan simple. Y muchos no lo conocemos, las empresas simplemente no conocen esa etapa. Muchos estamos enfocados en el tema, cuándo me conviene ir al S/4HANA, cuándo tengo el beneficio, el business case, pero no tenemos realmente en vista el tema del licenciamiento y las complejidades. Muchas gracias, Philippe. Dirk, Agustín, bueno, esa es un poco la visión, ¿no?, que tenemos los usuarios de la complejidad o de que no acabamos de entender exactamente en qué va a consistir desde un punto de vista de licenciamiento y de pricing este cambio. Entonces, la pregunta va hacia vosotros también un poco para intentar contestar sus dudas, y es si desde SAP está previsto o vais a ayudar a los clientes a poder valorar diferentes escenarios, preparar algún business case, hacer demostraciones de productos desde un punto de vista de licenciamiento para que seamos capaces de entender este nuevo modelo. Okay. Sorry, I don't speak Spanish, so therefore I have to answer that to talk in English to you. First of all, thanks for having me here. So that is a great opportunity for us, and also it's good to explain that. Before we maybe talk about the business cases, it is very important to understand that S/4HANA is not an evolution of the ECC. It is not the next version. So we develop an SAP since 1972 software, and the R3 started in the 90s. And of course, what we are having there, we're having a lot of, let me say, coding in, which was, of course, an evolution. And then what was very important when we implemented S/4HANA, we said we are taking the principle of one. The principle of one means let us get rid of double solutions for one business challenge. So whenever we see one business challenge, we said, okay,
we would like to provide really one business solution for that. The benefit of that is we were able to reduce coding. That was, of course, very, very important. The second benefit, what we're having is we're saying, okay, let's go in memory, because we wanted to have real time. We really would like to provide a real-time solution. That means not only going into memory, in memory databases, it also means taking functionality from the core level down into the database layer. This speeds up a lot. So therefore, it is absolutely required that we then have the HANA database, because we put also technology, also logic inside. It is not possible with another database. So that is really a technical restriction or prerequisite what we are having there. And also very important is, it is Fury. We are working here with Fury. And for a lot of people, Fury is just in UI. To be honest, for me, it's more. Because Fury changes completely the process in the enterprise management. When you log on an S4 system, the system knows what are your rules, what are your responsibilities, etc., etc. So that means in the classical ERP solutions, you have to be active searching for functionality. You have active searching for your next work list, what you have to do. In S4HANA, it is the opposite. You log on, the system, because it is very, very quick, can analyze what you're doing, and then you get a dashboard, and then you see exactly your work list. And this is a big advantage. So, and therefore, it is not really an evolution. It is really a new product from S4. And therefore, that might be that the conversion from an ECC contract to the S4 contract might be not very often crystal clear at the beginning. And it is also sometimes the case that we cannot say, here you had this named user license in the past, and this is the corresponding solution or version in S4. It is another product. This is what we have to understand. Nevertheless, we are providing conversion programs, which says, in principle, but you explain it better in Spanish, right? Sí, hola, ¿qué hay? Por mi parte, añadir sobre lo que ha dicho Dirk, que obviamente aquí tenemos una primera parte, un primer apartado puramente técnico, que es la posibilidad de analizar caso a caso con el cliente cuál es su situación de partida y a dónde quiere llegar. Por la parte, digamos, más de lo que llamaríamos licenciamiento, forma financiera o comercial, como ya ha indicado Dirk, que existen opciones de conversión de contrato, es decir, lo que podemos decir es que el cliente, en cualquier caso, sobre la inversión que ya realizó en ECC en el pasado, pues va a conseguir un crédito de migración. Que cada año se van incorporando nuevos productos en el portfolio de S4HANA, que están de alguna manera mapeados a productos antiguos en ECC. Es decir, aquí es donde el análisis caso por caso va a permitir saber si con el producto antiguo que tenías puedes pasar al producto nuevo y sobre esa base se puede hacer una conversión. Digamos, para mí la parte de conversión de puro licenciamiento no sería tan complicado. O sea, lo más complicado es igual determinar desde un punto de vista técnico qué es lo que hay que realizar en cada caso. Esa sería mi opinión. La parte de licenciamiento, cuando se llegue, pues eso obviamente a través del account executive de cada cuenta, pues es un tema ya a revisar caso a caso. Bueno, un poco por completar la interacción de Rob y lo que ha comentado Dirk, yo creo que un punto importante, incluso antes de planteárselo como una migración técnica, es tener claro que es esto, que es un nuevo producto y que requiere un nuevo contrato. Entonces, también un tema aquí un poco complicado de entender y de poner sobre la mesa cuando vas a explicar que tienes que hacer ese tipo de proyectos es qué ocurre con el antiguo contrato, cómo conviven los dos, porque tiene que haber un periodo de convivencia, cómo se plantea ese modelo y cómo desde SAP nos podéis ayudar a los clientes a explicarlo también y entenderlo. Para un cliente existente hay dos formas fundamentales. Una que llamamos la conversión de producto, en la cual el cliente sigue teniendo la licencia básica de RP Package y usuarios nominales, y con una licencia de flat fee tiene el derecho de uso de la funcionalidad core de S4HANA, y sobre esa base es sobre la que se inicia trabajando. En ese approach por producto, lo que se hace es buscar productos del portfolio de S4HANA que sean equiparables a los que tenga el cliente, y una vez mapeados se pueden ir convirtiendo producto a producto con un 100% de crédito
de la inversión anterior. Un segundo paso, y este depende de las circunstancias del cliente, es lo que llamamos conversión de contrato. Esta conversión de contrato se adapta muy bien a casos en los cuales el cliente de alguna manera siente que tiene producto que no utiliza, que tiene shelfware, por ejemplo, y quiere de alguna forma reconfigurar su scope. En este caso, con la conversión de contrato, lo que hacemos muy básicamente es terminar el contrato anterior y pasar a lo que llamaríamos un contrato en S/4HANA. O sea, esa es una segunda posibilidad. Las dos son factibles, dependiendo del caso del cliente. Y en este mapeo que comentabais de qué tengo ahora, qué debo tener en S4, ¿existe alguna herramienta clara, alguna metodología que sigáis, que apliquéis, que nos ayude a los clientes a entender si realmente hay esa compatibilidad? ¿Es un nuevo producto y vamos a cambiar el modelo de licenciamiento porque es un nuevo producto y vamos a tener un impacto en nuestra cuenta de resultados? O realmente tenemos claro también si todos los productos que tenemos actualmente ya existe este roadmap hacia S4. So from technical point of view, what we are having here, we're providing some tools so that the customer can enter their current landscape, and then we together analyze with the customer. I mean, every customer has an own, let me say, challenge, right? So that is not all the landscapes are completely equal. So therefore, we build it. We have a paper, of course. You can read through that paper. It's a simplification list where it describes more or less the way from ECC to S4. But nevertheless, what we have created in addition is a tool, and the tool is usually much easier to use. That is the Transformation Navigator, and the Transformation Navigator shows you your landscape. You can enter your completely landscape what you have. I mean, and then you say, okay, that is a way how I would see my business in future. And then you define your future landscape. And then the Transformation Navigator helps you to show the way how you can move from your existing landscape and also from your existing licenses towards S/4HANA. Yeah? So it is not completely automatic. That is not possible. Yeah? You have to do that together with an SAP AE, so colleagues from the field will support then the customers, of course. But there's a tool really available where you can also see that, visualize, that is my way from my current situation to the future, and also this includes licenses. Yeah? But again, I mean, it is not automatically, because some licenses, it depends sometimes on the tiers, what you're having, special needs, etc., etc. So, but in principle, we have these tools available. Entonces, para este análisis, para utilizar esta herramienta de análisis y transformación, ¿recomendáis que esté acompañada por alguien de SAP que nos ayude a entenderlo, por un partner? ¿Somos autónomos para hacer un análisis, un preanálisis? Porque al final es algo que, como comentaba, va a tener impacto en el nuevo contrato y desde un punto de vista financiero tenemos que ponerlo encima de la mesa también. En un primer momento, como he comentado, a través de esta herramienta, de este tool, es posible que el cliente se pueda hacer una idea, pero obviamente es absolutamente recomendable que en un momento dado intervenga bien gente de SAP o de partner para ayudarle en este proceso, porque al final, tarde o temprano, van a necesitar estar involucrados. O sea, eso, una preguntita aquí, sí. porque ahí obviamente que todo cliente SAP tiene su account manager. Entonces, yo creo también, como también estamos trabajando en Brasil, de hacer como un trust advisor para ellos, que hablen con su gerente de cuentas, que se estrese al máximo, incluso desde el principio el proceso de usar la herramienta, de hacer un análisis, porque obviamente capacity planning es una cosa muy difícil cuando estamos haciendo una cosa muy innovadora. Entonces, ese es el camino, ¿no? Sí, sí. Obviamente, siempre la recomendación por nuestra parte es contactar con el account manager, porque es la persona que en principio es el punto de contacto con el cliente. A partir de ahí se pueden involucrar a más personas dentro de la organización en función de lo que se vaya necesitando. Pero en principio estoy totalmente de acuerdo contigo, esa sería la forma de proceder. No sé si Rob o Philip queréis añadir algo, hacer una pregunta más sobre este tema antes de pasar al siguiente. En nuestro caso, no necesariamente vemos que los account managers en nuestra región estén tan bien capacitados para orientarnos en esta dirección.
cómo pueden facilitar una mayor capacitación tanto los account managers y que esto se transmita hacia nuestros usuarios a través de las ASUGs. Sorry, it takes sometimes a little bit. Oh, sorry, hope you wanted to. You are going to answer? I can quickly answer to that. So that falls also under my responsibilities. So it takes, sorry, translation takes sometimes a little bit longer. Yeah, that is true. I mean, what we have to do, we have to educate AEs. That is absolutely clear, and we are working on that. So in my team, we have not only the responsibility to think about the new products, to think about how to commercialize S/4HANA, but also to show the way coming from or supporting existing customers, and also therefore do trainings and provide offers for our SAP colleagues to support the customers. Absolutely correct. And if we have a gap there, then we have to close it. Absolutely fair, and we are continuously working on that, and it's also good feedback to us, so that we probably focus more on Latin America if you are facing that there. To be very open and frank, we have regions where we have more or better educated AEs today, and some we are continuously improving that, and yeah, that is the way it is. I mean, there's no other possibility. We have to educate the people, and this is what we will do, yeah, no problem. So it's a good feedback. Bob? Well, my remark would be that, of course, we don't have exact adoption figures coming from SAP. How many customers have migrated to S/4HANA already? But if you listen in the countries about examples, then there's a lot of work to do the coming 6 years, considering that most customers want to move from ECC to S/4HANA. And also considering that it is complicated, technical migration, re-implementation, all the financial commercial migration. So there's a lot of work to do for all of us, and in only 6 years. So we have to work hard. Fair point. Absolutely fair point. So therefore, what we created also is a MOVE program. So that is an initiative what we are having right now, to addressing exactly these gaps, these open questions what we are having. That is information material. That is really supporting the customers. So that is something what we are currently working on. To have the numbers, I don't have the exact number, to be honest, but I mean, latest information what I have is around 11,000 customers we're having on S4. Not all of them are completely live, that is true. They are in the process of moving towards S4. But you are right, I mean, there are still a lot of ECC customers we would like to see in S4, because we believe that is really also a benefit for the customer to be on the newest technology, and MOVE program, I would say. Check the MOVE program, and we are working on that, and tackle really different angles of that challenges. Yeah. Bueno, pues gracias. Si os parece, pasamos al siguiente punto, que creo que es un punto que ya empezamos a tocar el año pasado. Le vamos a dar continuidad también, que es el de accesos indirectos. En este caso, queríamos hablar en torno al programa que acaba de lanzar SAP, del Digital Access Adoption Program, que salió recientemente y que, bueno, no sé si todos los presentes ya lo conocen, saben en qué consiste. Un breve resumen, una introducción de en qué consiste el programa, qué duración tiene, cómo nos va a ayudar a hacer esta adopción al Digital Access. Okay, good. Before we are talking about the adoption program, it is important to understand what is digital access. So digital access is the indirect use. In digital access, the word digital access has two meanings. The one thing is, I'm going more in the digital world, so machine-to-machine communication, sensor-to-machine communication, software-to-software communication. So that is what we used in the past as the word indirect, and now we call that digital, because digitalization, this is exactly what we are all facing.
So what we had the indirect use model, and with that indirect use model, we had the possibility to license user, to have a user license to ensure a machine-to-machine communication. And we said, this is probably not the way we should do it, right? So therefore, we were searching for a new possibility to find an easy to understand, easy to implement license for the digital world. And therefore, we checked several things out, and at the end, we came to the digital access model. Digital access means you have the digital core, you have S/4HANA or ECC, and you would like to have access to that. And there's in principle, let me say, 3 license ways to doing so. Technically spoken, you have users are working with that, or you have non-users. These are the 2 options what you have technically. From license perspective, you have 3 ways. The first way is you have a user. Americans say very often hands-on keyboard. I like this expression. So, and there you need a user license. In the ECC world, you have the named user license for that. In S4, you have use types, but in principle, it is more or less the same. You are licensing users. You are licensing an individual. The second way is they have an SAP solution having access to the digital core. Therefore, a license is also required. But you get this permission when you license this SAP application. So that means in that license of that SAP application, the access to the digital core is included. You can use it. There are no extra costs when these 2 software, SAP to SAP, are communicating. And then we have the third option, and there we had really to improve a little bit, and therefore we introduced digital access. That is, if non-SAP having access to the digital core. And what we wanted to do is we wanted to create a model which is fair for the customers and also fair for SAP. And we said, what is really the benefit? What is the benefit for a customer using our ERP software? And that is, in principle, executing the processes. To catch a process is not so easy. So therefore we said, let us find identifiers. And what we are seeing very often, or you see that in all the cases, data are sending into the system, and then the process is starting. And what we try to do is, and what we are doing also is, we are storing these digital access documents. That is a database entry, but we call that a document, a digital access document. And whenever a digital access document is created from non-SAP, then the process starts. And then we are counting this one document. So that is somehow, we are checking the usage of the system, because this is also what we are seeing. We're having less users in the system, and we have more and more data in. So that means we see the digitalization is going on. More and more machine-to-machine software communication is happening. And the challenge what we are having here is a little bit, of course, how can we distinguish between data coming from SAP and from non-SAP? We can do that. We have a technology implemented for that. We call that the passport. We call that the passport concept. What we at the end are doing is really we are counting these amount of documents. And this is digital access. And digital access is in principle very easy to understand. You have to understand which database entries is it. We have a clear list there. And of course also, when does it come from a non-SAP application into the digital core. And this is digital access. Agustín, algo que... perdón. El concepto es lo que ha explicado Dirk, y realmente la situación por nuestra parte es cómo licenciar esto. Correcto. Que se hace a través de lo que llamamos tipos de documentos. Entonces, una vez que es posible identificar, y ese es ya otro tema en el que deberíamos entrar, en las estimaciones, o bien una cuenta más precisa, pero que eso requiere tiempo. Es decir, lo que no podemos hacer es, en una situación inicial, según llegamos a un cliente, poder hacer tal cual una medición, porque eso requiere un tiempo. En principio, se puede partir de estimaciones y de hecho, pues nosotros tenemos posibilidades, herramientas para ayudar a los clientes con estas estimaciones. Otra cosa es, una vez ya tenemos aunque sea una primera estimación o una medición más precisa, en los casos en los que se puede hacer, pues ya simplemente aplicar lista de precios y por número de documentos es como mediríamos de una manera básica. Esta sería la forma de hacerlo. Rob, una pregunta.
En los últimos años has participado activamente en conversaciones con SAP precisamente sobre este tema, ¿no? Sobre accesos indirectos. Durante ese periodo, yo creo que al 100% no se ha cerrado el acuerdo, todavía sigue habiendo puntos en los que no coincidimos clientes y SAP, pero sobre todo, desde vuestro punto de vista o la percepción que tú has tenido durante este tiempo, ¿qué supone para los usuarios y qué puede suponer para los usuarios la introducción de este programa? ¿Tú crees que esto facilitará la adopción de los accesos indirectos? ¿Nos ayudará como clientes? Hablo ya te pido tu experiencia, ¿no? Viendo un poco cómo ha ido la historia de este proceso. Thank you, David. Well, I would like to explain a little bit how user groups and also so the user groups in SUGEN, including AUSAPE, have influenced this whole process. It started more or less more than 3 years ago with a problem statement that the international, all the global user groups, they said, dear SAP, the indirect access model, how it is currently, is too complicated. We want to improve that for the customers, our members. It doesn't mean that indirect access, indirect use was already there before. It's not that we invented it in 2016, but we started a project. AUSAPE was also part of that project team. And of course, we started the discussions with SAP about that. It was not easy because it's the earnings from SAP you're talking about, but at least we were talking with SAP. But it went slow, and maybe you all know that in beginning of 2017 there were 2 famous cases. One was a court case, Diageo and AB InBev. It more or less triggered the customers. It concerned the customers, also SAP. And then at Sapphire, May 2017, there was an announcement on the main stage from Bill McDermott, who announced I would call it an intermediate solution. But it was an intermediate solution, so we had to continue the discussion. We did that for the rest of 2017. And maybe you still have the date in your calendar marked 10 April 2018. We discussed a lot with SAP, and we also discussed about the external communication. The indirect access or digital access model was introduced. And of course, as user groups, we want to know, okay, how do our members consider that new model? What is the feedback? We did that as SUGEN through a survey in September, October 2018. At that point in time, the feedback was rather negative because what the feedback was in actually, yes, the new model, the document model that is explained was much more transparent and clear, but especially for new customers. Our concern in the user groups was for existing customers. And because existing customers, they were not sure, there were no arrangements for existing customers. Okay, how do we deal with the past? All the interfaces, including EDI, how do we deal with that? Are we going to pay a lot more now with the new model? So there were a lot of concerns among existing customers. So we continued the discussion in end of 2018, beginning of 2019, with then on 6 May 2019, the introduction of the Digital Access Adoption Program, which is a good step for existing customers to actually solve that problem of the past. Of course, we are not sure yet whether it is let's say the final solution, whether it is a very good solution. Okay. Do you want to añadir algo? Yeah. So maybe I can add here a few sentences to that. I completely agree with
So the collaboration between the, okay. I completely agree with Rob. The collaboration between SAP and the user groups was very good at this time. I have to say that. We had a very good and open discussion, and we were listening very carefully, and we still have that open discussion. That shows also we have continuously meeting not only with SUGEN, also with the SAP German-speaking user group, also with user groups from US, also with user groups from other countries, Italy, Spain, etc., etc. And we collected that feedback carefully, and it is true we had two issues, to be very open and to be very honest. The one was we did not share probably enough details how that model works, how is it counted, and what are these typical scenarios what a customer is facing every day. I mean, I explained that we said, okay, when it comes from non-SAP, then you need this digital access license. When you have indirect access, then you need a user license, but sometimes it's not so clear. So, and what we did is we collected that feedback, and what we said then is we have to show also which scenarios do you have. And this is what we are going to release in July. At least that is currently the plan, and we are working here very close also with the user groups. We are getting feedback all the time, continuously. That is very, very good. The adoption program is also something where we were facing the issue, not only how can I move there, that is also a question. Also, it is very expensive or not. And therefore we said, okay, let us show the customer it is not so expensive what they believe at the beginning. So therefore we said, okay, in the adoption program, you have mainly two options. You have to identify how many documents do I have today. That is true, yeah? Because, but this is nothing else than every other license as well. You have today to decide how many users will I have in the future, or how many amount of a special metric or unit will I have in the future. And here in digital access, exactly the same. What we are saying here, you have to collect on somehow to find out how many digital access documents do I have. Is that easy? No, it's not so easy. But we have also an assumption report, a tool which can help you to provide a number, but it's an assumption. This is very important because we are looking into your current database, of course only for SAP customers, right? We will not do that for non-SAP customers, we cannot do that. And then we will show you how many digital access documents are currently in your landscape. And then, of course, you have to understand how your business is developing, how your business is growing, where you go. And then you can decide, okay, that is probably the amount of documents what I'm having. And the adoption program says, if you have problems with that, we will help you. Yeah? We will have a team which supports you and analyze this data with you together. So that is the first step. The second step is, now we provide, of course, a financial, let me say, attractive offer. Yeah? So then we say, okay, what you can do is mainly two things. You take the numbers, what you're having. Let us say you have 100,000 documents, and these 100,000 documents you can use every year. You don't have to pay that again. It's in perpetual license. You license these once, and then you pay once, and then you have 100,000 documents you can use in one accounting period, which is 1 year. And in the next year, it is refilled automatically. You don't have to license that again. Every year, you can use this amount of documents what you license. So that is the first important step. And what we said is the adoption program says if you identify the number of license or of documents what you have and you would like to license them, then you get a 90% discount. So, and this reduces the price dramatically. That adoption program is currently set up for 1 year. We will see what will happen then. But you get a 90% discount. Or there's another option what you also can do. You can say, okay, this is my baseline what I'm having now. Let us take again 100,000 documents as an example. And I know it will grow. And then you take a percentage number, let me say 20%. I have a 20% growth. And then you say, okay, these 20%, I license only these 20%. I'm getting the normal discount for that. You know, we have these normal discount rates. And you license only, or you pay only this 20%. But you can use the baseline plus the 20%. And this is the adoption program. So that is a financial attractive offer. And in combination also to find or to have that note, that there's a note available
a node for ECC and also a node for S4. And we have a third node, by the way, available which describes which technical prerequisites you have to do to use the measurability concept of digital access. And once you have implemented the digital access measurability concept, because what I described before is you have to identify data coming from SAP or non-SAP. This is exactly the challenge what we are having. And what we are doing is we use an old technology which is implemented since 2006. That is called the SAP passport concept. The SAP passport concept is something like a string, what we are sending together with the data, which says, okay, hello, I'm coming from SAP, in principle. Yeah? So, and what we have to do is, that is clear, we have to implement a logic which takes this passport and decides, yes, these are data coming from SAP or not. So, and this logic, it is important that this logic is in the system to have really that measurement. If that logic is not in, you cannot measure. It's very simple. Huh? So that means what you can do in addition to that assumption report, you could also implement that logic. It's available via Node. It's available via support package. And then you will get automatically a reporting in your system. And in that system, you see exactly how many documents I have. You don't have to license digital access at this time. It helps you to identify how many documents are coming from non-SAP. So how many documents might I have to license in the future, or I would like to license in the future. So, but as long as this is not implemented, we can only provide you a workaround. But you can also do that implementation of that measurability. It's not very difficult to do. And then you can check that after 1 month, after 2 months, after 6 months, after 1 year. These are the amount of documents what I'm having. And then you can license that. And then you can, of course, also use in the adoption the financial attractive offer from the adoption program. Gracias. Bueno, como comentaba Rob, comentaba Dirk, se ha avanzado este programa. Creemos que es un paso positivo, pero queda mucho camino por recorrer. Entonces, Paulo, desde vuestro punto de vista, también, ¿cómo es este programa? ¿Crees que nos ayudará a eliminar esas barreras que comentabas antes que encontramos clientes en esta transformación al Digital Access? Sí, como Rob dice, ya caminamos ahí un largo camino discutiendo eso. Y claro, también por las mejores prácticas, es muy bueno que estamos haciendo en este tiempo de trabajar como un equipo conjunto, discutiendo cómo ir adelante. Como Rob dice también, en SUGEN hicimos algunas pesquisas, un survey el año pasado. Y también quedo muy contento hablando con Dirk, que es importante tener feedback, obviamente, de los clientes. Y ahora yo tengo un reto, una misión, que hablar con mis colegas de SUGEN para también colectar informaciones del feedback de este nuevo siglo, vamos a decir así, que tiene estos nuevos documentos y comprender, porque obviamente la adopción tiene que tener una penetración buena y nosotros estamos contentos porque podemos participar de eso y traer informaciones importantes. Yo creo que esto es muy importante también este año. Va a ser un reto ahí para SUGEN buscar o escuchar de nuevo los clientes. Con los clientes, ¿verdad? Sí, sí. Philippe, desde AUSIA, vuestro punto de vista, ¿cuál es? Sí, yo quería hacer una pregunta a Dirk. Si con el Adoption Program, el Digital Access Adoption Program, estamos totalmente cubiertos con respecto al acceso indirecto, ¿qué pasa con accesos a sistemas como el BW u otras herramientas de SAP? ¿Qué pasa si se nos ocurre accesar a Arriba o a otros sistemas de SAP mediante otros mecanismos? ¿Cómo hacemos o cómo está regulado esos casos? Okay, I hope I get the question correctly. The question was more or less, do we have different technologies how to access the digital core, and does it cover then digital access? Was that more? No, si el Digital Access, or en inglés, sí. Yeah, if the Digital Access program covers all types of indirect access for the customers. For instance, I want to access the BW database. For instance, I want to retrieve data from the BW database. Yeah. And is that covered with the Digital Access program? Or maybe in the future, I will try to access other systems. Okay. Is that covered with that license? It's a very, very good point. So
The digital access license does not pick out special scenarios or special technologies how you access the digital core. The digital access license says we are checking, or we take all your indirect use scenarios into account. It doesn't matter if they're coming from a bot. It doesn't matter if they're coming from an SAP solution, from a software solution, SAP or non-SAP. It doesn't matter if they are coming from any other sensors or something like that. So, and it is also maybe a little bit a challenge at the beginning to analyze in that system what kind of indirect use scenarios do I have. I mean, that requires a check of your business cases, of your landscapes, that's true. But in principle, we said, yes, all technologies, all kinds of APIs, it doesn't matter if it's coming through EDI or any other container, that is covered by digital access. Digital access is really, we are taking every indirect use scenario, what you're having in your landscape, in your company, in your business cases, into account. So there's no really exception. It is sometimes a little bit a question, is it really an indirect use access or is it a direct access? And if you think about some scenarios, you will have that. I mean, that is clear. And therefore, we said, okay, this is not covered by the adoption program, because adoption program means, okay, we would like to have customer moving into digital access because we believe it makes absolutely sense and they are well prepared for the digital age, for the future. But what we are doing there, we have to make that transparent. This is what I mentioned. We will provide all these scenarios and all the entire description and clarification about the entire digital access idea, concept, how to set that up into our help portal. And this is what we are going to release in July. And again, that was important. We did that in very close collaboration with the user groups. So we got a very, very good feedback there. And it is not done in July, that's for sure. That is a living document. And of course, we will continuously improve that. So we cover all of them, but the adoption program is really to help the customers to move towards the digital access. Me gustaría también preguntar a Dirk sobre qué visibilidad podemos tener los clientes sobre este uso precisamente sobre estos accesos digitales que estamos haciendo a nuestros sistemas. Comentabas que técnicamente las herramientas existen, hablabas de Passport, ¿no? Que es un componente que ya tenemos en nuestras instalaciones, pero ¿cómo podemos saber exactamente un cliente, entender exactamente cómo se mide, si ese valor que me está dando, cómo se ha calculado? ¿Tenemos esta visibilidad? Okay, the SAP Passport helps us to identify if data are coming from SAP or non-SAP. This is a concept which was implemented in 2006, and this is available in each single ABAP system. So they're automatically implemented, so you have that. The second thing is to identify that in the digital core. That means you have to implement the logic to read that out. This is what I explained already. And once you are having that, then the system will start to measure these documents. That does not mean you have to pay for that. It is transparent, and it's not transparent for SAP. That is also important, and that was also a discussion, very open, with the user groups, that they said, okay, now you measure, and then you send the data to SAP, and at the end, our audit and licensing teams are coming and say, you have to license. No, that's not the case. Digital access, that is very important. Digital access is not mandatory for existing customers. If a customer have an indirect use license, they are happy with that, or they are, let me say, at least compliant with that, then they don't have to move to digital access. But what we are providing to each customer is a reporting. You have that reporting in the S/4HANA Cloud. You have that in ECC. Yes, of course, you have to implement something for that. I mean, you don't get that, so to say, out of nothing. So that is a node, and that is, or it is a support package. And then you have reporting, and there you can see how many documents are created. Again, that does not mean that you have to license that, but you get the full transparency. And that was, of course, was also one very, very important point when we introduced that. We wanted, as Rob said, it was sometimes not a little bit, or sometimes a little bit not transparent. Am I really
compliant with my traditional license model or not. And with digital access, you get the full transparency, you get the numbers of documents, what you're having. And and we will not check that. Of course, if you license then, or if you bought that license, then after a while there will be an audit process. But this is quite normal. This is nothing special for digital access. This is what we are doing with any other license as well. Yo creo que es una información muy interesante que no sé si todos los clientes tenían, ¿no? Porque implementar estas notas, esta lógica, ¿no? para hacer esta medición, sabemos lo que hace, pero también hay que saber lo que no hace, ¿no? Y ese es el punto que yo creo que no siempre queda claro cuando aplicas un código nuevo en tu sistema. Una pregunta sencilla, corta, pero que a la vez compleja. ¿Es obligatorio el Digital Access? Yo creo que ya lo ha comentado. Es decir, en un primer momento hay como siempre en todos los aspectos relacionados con licenciamiento, hay una parte técnica de saber en qué situación nos movemos y luego llega la parte de licenciarlo. En este caso, como ha comentado Rob, Dirk, para los clientes existentes, ellos tienen la posibilidad de bien hacer una estimación o bien de hacer una medición. Hay herramientas para ayudarles en cualquiera de los dos casos, están disponibles en notas de SAP. Y una vez analizado el caso, es el momento igual de tomar la decisión, porque dependiendo de la situación del cliente puede ser, como ya hemos comentado antes, que ellos estén cubiertos con sus licencias actuales y no necesiten moverse, o bien no tengan mucha cantidad de acceso indirecto porque realmente no, o porque están trabajando con muchos sistemas de SAP, con lo cual eso no lo consideramos como uso indirecto a efectos de Digital Access y no se incluye la licencia. Luego, por lo tanto, dependiendo del caso del cliente, puede ser que no sea necesaria esta situación. Por lo tanto, la respuesta rápida no es obligatoria. No es obligatorio, pero añado, sí que habéis lanzado un programa para, entiendo que incentivar a que los clientes muevan a este modelo. Sí. Un año de duración. La pregunta es, ¿qué ocurrirá después o qué expectativas tenéis? Sí, pero es importante. En este programa no estamos obligando a que ellos implementen la medición. Estamos el programa consta de dos fases y en una primera fase lo que hay es una decisión del cliente si quiere proceder por su cuenta a una estimación o si quiere hacer una medición, digamos, más estricta, y esta contaría con el apoyo y con el soporte de SAP, pero el cliente es libre de hacer la medición a través de las notas que ha mencionado Dirk, con lo cual yo creo que esto también es importante a efectos de saber. Correcto, lo he entendido. Lo que quería decir es que si SAP ha lanzado un programa precisamente para incentivar, porque hemos comentado que hay unos incentivos económicos importantes, ¿no? para que un cliente adopte el Digital Access, entiendo que SAP entiende o sabe que al final esos clientes vamos a tener que llegar al Digital Access sí o sí. Entonces, vamos a ver. Sí, dependiendo de la situación de cada cliente, porque puede ser que haya clientes que realmente no tengan mucho acceso indirecto o no tengan acceso indirecto, depende cómo sea su situación, pero en el caso de que sí accedan, pues obviamente, por lo que se ha comentado antes y por lo que se ha hablado con los grupos de usuarios, la idea es que este modelo proporciona una mayor transparencia, una mayor visibilidad y por nuestra parte entendemos que aporta beneficios, y es por lo que se está lanzando este programa también, a la hora de tratar de incentivar desde una perspectiva, digamos, financiera el entrar en el programa, desde una perspectiva voluntaria, obviamente. Rob, ¿queréis añadir algo? What I would like to add is that, no, the program is not mandatory, but we have to understand that there is a reason why we started this discussion. That was because the old situation was not good, not clear, not transparent. So therefore, we started discussion with SAP. As SUGEN, as user groups, we are happy so far with the result. It doesn't mean, by the way, that SUGEN or AUSAPE endorses this new model. It's not that we signed an agreement with SAP on behalf of
all the customers. Every customer need to assess for themselves what the new model means and what the new cost will be. But at a move from user group perspective, a move is something we would like, because the old situation is not good, not transparent. And it doesn't, but it does not mean that in the new situation with digital access that you pay for indirect access. You also pay for indirect access in the old model, but much less transparent. It's not that you don't have to pay if you stay in the old situation. Correcto, absolutamente cierto. Sí. Un tema también que puede ser confuso muchas veces para los clientes, sobre todo para clientes que hace muchos años que tienen contratos con SAP, es la definición del uso. Entonces la pregunta es, desde la perspectiva de SAP, ¿la definición de uso ha cambiado recientemente? ¿Se ha mantenido en los últimos 10 años, 15? ¿Siempre ha sido así? Por mi parte, los clientes que trabajan con nosotros ya saben que en su contrato hay una referencia a un documento de derechos de uso, donde existe una definición de uso y no ha cambiado. Es decir, la definición sigue siendo lo mismo. O sea, lo que SAP entiende por usar es utilizar, acceder de cualquier manera al software, y eso sigue estando ahí. Bueno, de hecho, no hay definición, digamos, oficial corrígeme, de qué es uso indirecto. Es decir, nosotros hablamos de uso sin discriminar si es directo o indirecto. Vale. También antes comentabais que al final el licenciamiento viene restringido. La aproximación es por paquetes, ¿no? Que hay un mínimo de unas ciertas unidades, que no sea, tenemos una visión de lo que tenemos que pagar. Además, es una suscripción perpetua, en este caso, perpetua. Y podríamos ir a algún caso de uso concreto, ver un ejemplo un poco para entender exactamente qué significa suscripción perpetua, ¿no? Y ponemos un caso que puede ser que licenciamos un número determinado de documentos, 100.000 documentos al año, y que al final de año hayamos acabado con 150.000, 200 documentos. ¿Cómo tendríamos que actuar en este caso, los clientes? A ver, primero, por corregirte ligeramente, es el licenciamiento perpetuo. Es licenciamiento. Licenciamiento. Estamos hablando... Bueno, también es posible en cloud. O sea, en cloud sí que sería suscripción, pero en el caso de on-premise estaríamos hablando de licenciamiento perpetuo. En este caso, la decisión es del cliente, con mayor o menor ayuda por parte de SAP a la hora, como hemos hablado, de hacer estimación o tratar de hacer una medición más correcta. Y una vez el cliente tiene una idea de los documentos, lo que hace es exactamente el proceso exactamente igual que con cualquier otro tipo de producto de SAP. Solamente que en este caso la métrica es número de documentos, como en otros casos puede haber otro tipo de métrica, como usuarios o revenue, ingresos o lo que sea. Pero en este caso estamos hablando de número de documentos que a la hora de ser medidos por SAP en un futuro serán siempre sobre la base de documentos creados en un año natural. Es decir, pero eso no quiere decir que haya que hacer un pago todos los años. Es decir, aquí enlazo con lo que habías dicho, hay una licencia perpetua y si tú has licenciado, por ejemplo, 100.000 documentos y te mueves dentro de los 100.000 documentos, no hay ningún problema. Tú puedes estar indefinidamente cubierto con tu licencia. Si tú como cliente ves que ha llegado un momento que te has excedido de ese número de documentos, como también dijimos antes, si tú has accedido a este licenciamiento, en un futuro está sujeto a una posible auditoría por nuestra parte. Si lo detectásemos, pues te diríamos tienes que regularizarlo o bien tú por tu cuenta lo regularizas. Pero en este caso sería la parte incremental. Es decir, si fuese a 150.000 documentos no tendría que licenciar 150.000 otra vez, sino los 50.000 de diferencia, con lo cual eso es lo que habría. Pero sería básicamente el mismo tratamiento que con cualquier otro tipo de licencia. Paulo, yo quería hacer un comentario en eso, porque yo estoy de acuerdo, obviamente, que salir de ISC y ir para S4HANA es una innovación grande para las compañías. Y también como profesor de gestión de proyectos, dentro de las metodologías ágiles, yo creo que los clientes están muy preocupados porque cuando hablamos de innovación y trabajamos también con metodologías ágiles y vamos implementando alguna cosa muy innovadora, para estimar las cosas, a veces es muy difícil.
E aí os clientes se quedam preocupados. Como vamos ter certeza que vamos estar compliance com as coisas? Mira, então, é uma coisa que também estamos chequeando aí sentimos de feedback dos clientes, para passar para vocês aí, que pensam como vamos fazer isso, para que tenhamos este compliance e os estimados, que sabemos em Agile, no sirven para nada. Sí. A ver, aquí la respuesta sería pues, como en cualquier tipo de licencia. Es decir, no ya hablando de Digital Access, sino cualquier licencia, está sujeto a una estimación por parte del cliente, más o menos consensuada con SAP, pero que luego en la realidad puede diferir. Es decir, aquí como hemos mencionado, lo que hay son unas herramientas que pueden ayudar en esa estimación. Al final la decisión es del cliente, o sea, nosotros no le vamos a obligar a licenciar exactamente una cantidad. Otra cosa es que una vez ya estés dentro de la licencia, sí que obviamente en un futuro, pero esto ya sería en un futuro, sí que puede haber una medición más exacta de corroborar que la licencia es correcta. Pero, repito, sería exactamente igual que con cualquier otro tipo de licencia. Gracias. Podríamos seguir hablando del tema mucho tiempo, tanto de este como del anterior, del S4, lo sabemos, pero el tiempo se agota, nos quedan 5 minutos y sí que me gustaría que hiciésemos una última ronda de intervención, si quieres empezando por Philippe, alguna duda más adicional, algún resumen, comentario. Si uno accesa al Digital Access, ¿no se necesitan ya más licencias? Por ejemplo, Open Hub Connector ya no es necesario. Open Hub, a ver, es una licencia para extracción que se necesita cuando se realiza una extracción de datos de BW, Sí. de BV. Entonces, depende de la situación del cliente. No siempre es necesario porque, por ejemplo, puede haber casos, si el cliente tiene HANA Enterprise Edition, eso incluye también una licencia. Open Hub está incluido, si no me equivoco, también con la licencia de Digital Access. ¿Está incluido? So, the digital access license is covering the digital core. So that is important. Sometimes customers are asking, okay, what is with another indirect use license for another SAP product, like Ariba, like SuccessFactors, etc., or like also BI. Then we said the digital access is an indirect use license model optimized, really optimized for ERP. And when you see what we are counting there, you cannot use it for another SAP application. That is simply not possible because it is really optimized for ERP, for our ERP solutions. And then, of course, the question, what is included into the ERP solution? Is NBW included into the ERP solution or not? And that is mainly then the question with Open Hub. So we said, no, it is not. So in ERP, what we are counting there, we are counting the transactional data. We do not count there the master data. So you could also say, if I'm sending now master data indirectly into the digital courses for free. You could say that, yeah, it's true. It is somehow in digital access, it is for free. In the classic license model, you needed a user for that. So therefore, that is an advantage. It makes it more transparent that we said, okay, we have a clear list of documents, and if you are creating these documents coming from non-SAP, then we are counting that. And we are only counting then when it's created. We do not count when it's deleted, updated, when it's read. It's not the case. In the other classical model, it was different. And therefore, it is really important to understand, do these data belong to the digital core or not? That is very often the question. And if they do not belong to that data, to the digital core, then it could be that another license is required. And in this case, Open Hub is still Open Hub. So Open Hub, so to say, or digital access does not touch Open Hub. This is what we could say. By the way, again, I have to repeat myself. That is exactly a question which is coming up often. We know that. And this is also covered by our help portal page, what we will release in roughly 1 month, in July. Mm-hmm. And there you will find all the details. Okay, thanks. Rob? Yes, my final remark would be, or actually question, is we're talking about an adoption program here. Yeah.
And I'm very curious whether this new program, the new model, will be adopted by the customers now. So please, also in this room, give your feedback to AUSAPE. But I would certainly also suggest, Paulo, for SUGEN to do a survey, maybe in September, to get broader feedback, whether this new model, the newest version of the indirect or digital access model, really removes the roadblocks for innovation. Lo haremos porque creemos que al final es importante tener esta información de los clientes para ver si realmente los programas como este pues, son de interés y realmente somos capaces de percibir el interés que puedan tener, ¿no? Gracias, Rob. Paulo. Sí, como ya dije hoy, mi reto ahora y la misión de SUGEN es efectivamente ayudar a los clientes, como decimos así, educar. Porque como hicimos también en el charter de valor de mantenimiento, cuando generamos un overview, un framework, con todos los servicios, de todos los contratos, con 18 páginas, es muy importante que el cliente conozca eso, y ahora con los documentos nuevos, hablando sobre adoption, que los clientes conozcan, teniendo el apoyo de los gerentes de cuenta, es muy importante, y porque también si preguntamos y los clientes, la respuesta es, no conocemos la documentación, o no tenemos soporte de gerente de cuenta, no vamos a tener ganancia con esta pesquisa. Entonces, los prerequisitos son muy importantes, que el cliente sea educado, conozca la documentación de adopción, tener el soporte de gerente de cuenta y después ahí yo creo que octubre, noviembre tener el feedback. Importante ese punto que comentas del soporte del equipo de SAP precisamente para entender el programa y poder tomar esa decisión sobre adoptarlo. Esta es crucial, ¿no? Sí, por mi parte estaba pensando exactamente en lo mismo, es decir, es un tema que ya hemos tratado, que obviamente el punto de contacto es el account executive de cada cliente. También hemos mencionado que también es parte de nuestro trabajo el internamente favorecer la adopción de estos nuevos modelos y tenemos también una parte que hacer internamente, con lo cual es muy importante. Si bien es cierto que a través de la account executive se debería de tramitar este tema, cualquier feedback que nos podéis proporcionar desde los grupos de usuarios pues nos va a servir también internamente para ver en qué parte podemos mejorar. Perfecto, lo haremos. Gracias, Agustín. Muy importante. Dirk, your last remark, please. Yeah, final words. What I really have to say is I appreciate a lot the collaboration between the user groups and SAP in that case. So that was very, very good. And to be honest, the worst thing what could happen is that we don't talk to each other anymore. And that was very, very good. And what we did internally at SAP, we created a project which was called Trust, because we saw we lost a little bit trust somehow on the customer side, and that is really the worst thing what can happen. And the good thing is really that from both sides, and the discussion were not always easy, to be very honest, but it was very often to that point, and it was constructive, and that is very, very good. So I can only say thank you, and check the digital access program or the license also. It is really to provide transparency, to win trust back again. So, and the feedback what we got so far was from the concept, it is a good concept. It's an understandable concept, and this is what we receive from the user groups. At the same time, we received also the feedback, we need more information. You have to support us. And this is what we were working on, and this is what we continuously are working on. So therefore, the digital access program is really to provide or to give customers a chance, having an easy license, and they are compliant. And this is very important. So we did not want to come to that discussion or to that point again that we say, are we compliant, are we not compliant? So we really have to simplify that, and this is what we tried with that. So therefore, I still really believe that digital access is simple, that is easy to understand, and yes, we have to continue working. And we can do that because of the feedback what we are receiving. And that was a very good feedback. And all I can say, thank you, also that I can be here and to talk a little bit about that. Yeah.
Pues muchas gracias a todos de nuevo por vuestra participación. Y como comentábamos durante la sesión, ¿no? Hemos empezado el camino, nos queda un largo camino, tenemos que seguir trabajando juntos y así lo haremos. Espero que haya sido de vuestro interés. Muchas gracias.